స్లైడ్ కనపడట్లేదు. సార్ స్లైడ్ వస్తుంది. స్క్రీన్ అంటే స్లైడ్ రావట్లేదా సార్? స్క్రీన్ పైకి రావట్లేదు సార్. పీపీటీ రావట్లేదా? ఒక్క నిమిషం సార్. ఫైన్ సార్, ఇప్పుడు వచ్చింది. వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు వచ్చిందా? వచ్చింది. ఒకసారి మూవ్ చేయండి. స్లైడ్ మూవ్ చేయండి ఒకసారి. మళ్ళీ పోయింది. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా సార్? ఇప్పుడు మళ్ళీ పోయింది సార్. సార్ వచ్చింది. ఒకసారి మూవ్ చేయండి స్లైడ్. ఓకేనా సార్? ఇప్పుడు ఓకే, మూవ్ చేయండి ఒకసారి. వాయిస్ వస్తుందా సార్? పాయింటర్ కూడా వచ్చింది, కానీ మూవ్ చేయండి. ఫస్ట్ స్లైడ్ ఉంది. స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి. అప్ కానీ డౌన్ కానీ. స్లైడ్ షో మోడ్ కూడా పెట్టలేదు. సార్ కనపడుతుంది స్లైడ్, కానీ మూవ్ అవుతలేదు. స్లైడ్ కనబడుతుందా సార్? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మాట్లాడండి. మీ వాయిస్ వినపడుతుంది. డైరెక్ట్ మాట్లాడండి. అయితే నాకు స్క్రీన్ మీకు ఇప్పుడు రావట్లేదా? వాయిస్ రావట్లేదు అందులో? వాయిస్ వస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్ మాట్లాడండి. సార్ వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుందా సార్? వాయిస్ వినపడుతుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? వాయిస్ ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? ఫైన్ సార్, వాయిస్ ఓకే. వాయిస్ వస్తుందా సార్? ఇప్పుడు ఓకే సార్, వినపడుతుంది. మీకు వినపడట్లే సార్? మీరు ఆన్ అచ్చా, ఇది వేరే పెట్టారేంటి? ఆడియోకి వేరే, ఈ వీడియోకి స్క్రీన్ వేరే పెట్టారా? హలో సార్? సార్ వాయిస్ క్లియర్ గా రావట్లేదా? ఇప్పుడు సార్ స్క్రీన్ రాలే. మూవ్ అవుతుందా సార్? మూవ్ అవుతున్నాయా? మూవ్ అవుతుంది సార్. మూవ్ అవుతుంది సార్. మూవ్ అవుతుందా సార్? ఇప్పుడు సార్ మూవ్ అవుతుంది. సార్ వినొస్తుందా? Yes, sir. సార్ వినొస్తుందా నేను మాట్లాడుతుంటే? మీ మాట నాకు వినపడుతుంది, మా మాటలు మీకు వినపడతలేవా? లేదు లేదు, రావట్లేదు నాకు. నా వాయిస్ అయితే వినొస్తుందా సార్ మీకు? ఓకే ఓకే సార్, స్టార్ట్ చేయమంటారా సార్? ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Good evening to everyone. Myself, Good evening, sir. Department of Chemistry, KGC Hanmakunda. Today I am going to teach heterocyclic compounds. In this topic,
we are going to discuss about introduction of heterocyclic compounds, classification, IUPAC nomenclature of heterocyclic compounds, few synthetic methods and chemical properties of pyrrole, furan, thiophene, and pyridine molecule. Then we will discuss comparative study of 5-membered systems like pyrrole, furan, thiophene, followed by 6-membered system pyridine molecule. So, సార్ ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా వాయిస్? ఓకే సార్, క్లియర్ గా ఉంది. క్లియర్ గా ఉంది సార్. రైట్. First of all, what are heterocyclic compounds? So, please write in text box, what are heterocyclic compounds? Please mention in chat box. Pyrrole, furan, thiophene. Two different atoms present Okay, in sir. cycle. బాబు, హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటిది? ఎవరన్నా చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. మీకు ఏం తెలుస్తుంది రాయండి. So before that, so heterocyclic compounds nothing but anorganic compounds. Generally, organic compounds, earlier we can call it as hydrocarbons. So in organic chemistry, okay, hydrocarbons means the compounds contains carbon and hydrogen are the main elements. These two are main elements. Those compounds are called hydrocarbons. Okay, so based on structure, hydrocarbons are organic compounds classified into two categories. Okay, organic compounds classified into two types. Sorry, okay, right. One is sorry. So first one, acyclic compounds and cyclic compounds. So the difference between acyclic and cyclic compound is, suppose the compound contains 6 carbon atoms like this, 1 2 3 4, fifth one and sixth one. This is the first carbon, second, third, fourth, fifth, and this is the sixth carbon atom. So these two carbon atoms, first and last one, that is first carbon atom as well as sixth carbon atom, these two are known as terminal carbon atoms. So these two are known as terminal carbon atoms. So these two terminal carbon atoms will combining with each other, 1 2 3 4 5, and this is the sixth one. So this first one as well as sixth one combining with each other, those compounds are known as cyclic compounds, otherwise acyclic compounds. There is no bond between terminal carbon atom, that is known as acyclic compounds. Another one is known as cyclic compounds. Okay, so cyclic compounds, those compounds consisting with only carbon atoms in cyclic system. The compounds contains only carbon atoms
in the cyclic system, so only carbon atoms. Such kind of compounds are known as homocyclic. Homocyclic compounds or carbocyclic compounds. Okay, carbocyclic or homocyclic means cyclic system consisting with only carbon atoms, which contains only carbon atoms. Such kind of compounds are known as homocyclic or carbocyclic compounds. So the another type of compounds which contains cyclic system with other atom. So the cyclic organic compound or the cyclic system consisting with carbon atom as well as other than carbon atom. It means at least one atom other than carbon atom in cyclic system. Those compounds are known as heterocyclic compounds. Those compounds are known as heterocyclic compounds, right? So what is the definition of heterocyclic compounds? The compounds contains at least one atom other than carbon atom, known as heterocyclic compounds. The other than carbon atom in cyclic system, this atom is known as heteroatom. This is known as heteroatom. Okay, so heteroatom means the atom which is present in cyclic system, which is the element in main framework, or which is directly present in the cyclic system, which is other than carbon atom. Namely, it is known as heteroatom. So, what are those atoms? General heteroatoms are sorry, are carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus, silicon, aluminum, etc., germanium, etc. So these atoms are known as heteroatoms, which are present in cyclic system. This is X is equal to carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus, silicon, aluminum, germanium, etc. Okay, so in all of these elements, only these compounds, those are carbon, nitrogen, and oxygen. These, sorry, ma. Okay, generally nitrogen, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus, silicon, aluminum, germanium, not a carbon atom. So if the carbon atom present, that is carbocyclic system. So general or very common heteroatoms are nitrogen, oxygen, and sulfur. These three elements are very common for heterocyclic systems. Okay, so this is about the heterocyclic compounds, right? So I can mention few examples before that. So heterocyclic compounds are aliphatic heterocyclic compounds and aromatic type of heterocyclic compounds are there. But general very stable heterocyclic compounds are aromatic compounds, which follows Huckel rule, planar structure, sp2 hybridization also. Okay, so sorry. Right. Next one is the classification of heterocyclic compounds. So generally classification based on
So I can mention like this: HCC, heterocyclic compounds. Classification. Classification generally is based on okay. First one is the number of atoms present in ring. This is the major classification. Next one is the nature of atoms. So number of atoms present in the cyclic system. It means suppose the cyclic system consisting with only 3 atoms like this. This is the 3-membered system with one heteroatom. With one heteroatom. Suppose the system with 4-membered system with one heteroatom. Suppose 5-membered system with one heteroatom, and 6-membered system with one heteroatom, and etc. Okay, then the 3-membered system further classified into based on nature of heteroatom. Suppose the heteroatom is a nitrogen atom. Suppose it is an oxygen atom. Suppose it is sulfur atom, or it is a phosphorus atom. Okay, so based on heteroatom, it is further classified into different types. So classification of heterocyclic compounds based on size of the ring as well as nature of the heteroatom. I can show the PPT for this. Sorry. So this is about the 3-membered system, 4-membered system. Sorry. Okay. This is the 3-membered cyclic system, 4-membered heterocyclic system, 5-membered, 6-membered, and 7-membered. So in this, the 5 and 6-membered system, these two are most important one. So these compounds are very stable and exist in naturally occurring substances. And they suppose the cyclic system with different heteroatoms. For example, I can show like this: nitrogen atom, oxygen, and sulfur atoms. So we can classify it into different categories. This is about the classification. Heterocyclic compounds are generally classified according to the total number of atoms present in the ring as well as nature of the heterocyclic system. Next one, most important one is IUPAC nomenclature of heterocyclic systems. Slide more కావాలి sir. So according to IUPAC nomenclature, so it is similar to that of common organic compounds. For example, so suppose we can write the nomenclature for any organic compound. Sir, slide is We can mention prefix, stem, and suffix, etc. So similar to that, we can also show. Slide more We call it can na. also mention like that. Sorry. Okay. This is about the Sir, right. So IUPAC nomenclature. IUPAC. sir. Right. IUPAC nomenclature of heterocyclic compounds. Okay. So sorry, I write short letters. IUPAC nomenclature. Okay.
So generally, uh, similar to that of organic compounds, we can mention prefix, yes, word root, then suffix. Sir, So we screen can move follow అవ్వట్లేదు సార్. prefix, word root, suffix. So generally in organic compounds, so in heterocyclic compounds, prefix describes the heteroatom. Sir. Describes the heteroatom. I mean, నేను రిఫర్ Okay. Next one, the word root. Word root shows the size of the ring. సార్ నీకు లింక్ సెండ్ చేస్తాను నీ దాంట్లో It denotes the size of the ring. Suffix. Suffix shows describes about degree of unsaturation. Degree of యూట్యూబ్ లో unsaturation. డిస్కన్షన్ కానీ Okay. So here, లైవ్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఎవరైనా మిస్ heterocyclic prefix. Prefix describes the heteroatom. It means, so what heteroatom is in heterocyclic system? సార్ వినిపిస్తుందా First సార్ question మీకు? is, what heteroatom present in the heterocyclic system? Then what kind of nomenclature, what kind of prefix will be given to a particular heteroatom? Suppose we have nitrogen is the heteroatom. This is the heteroatom. So we can write the prefix for nitrogen is aza. Like aza for nitrogen atom. We can mention the aza in the place of prefix for IUPAC nomenclature of heterocyclic compounds. Suppose oxygen is there, we can mention like oxa. We can write oxa prefix for oxygen atom. Sulfur is the heteroatom in cyclic system, heterocyclic system. We can write thia for sulfur atom. Next one, phosphor is there. We can write phosphor. Okay. Next one, silicon is there. You can mention sila. Suppose germanium is there. You can write germa. Okay. Like this, tellurium is there. You can write tellurium. This is for nomenclature for heteroatoms. Suppose nitrogen is the heteroatom in cyclic system. You can mention prefix in the place of prefix aza. For oxygen atom, oxa. For sulfur atom, you can write thia. Okay. Thia for thia for sulfur atom, phosphor for phosphorus, sila for silicon, germa for germanium, tellura for tellurium, etc. But generally, so these three compounds, nitrogen, oxygen, and sulfur, these heteroatom containing compounds are most important one. Okay. So next one is the word root. In case of word root, okay, right. Case of word root, suppose two-membered system, there is no possibility for cyclic system. So three-membered cyclic system, you can mention like IR for three-membered cyclic system, three-membered heterocyclic compounds. Four-membered heterocyclic compounds, you can mention at for four-membered heterocyclic compounds. Suppose five-membered heterocyclic system is there, you can write O in the place of word root. Suppose the six-member system is there, you can write IN for six-membered system.
Suppose the heterocyclic system with 7 atoms, including heteroatom, you can write EP. EP for F for 7-membered system. Suppose 8-membered system is there. సార్ If 8-membered system there, you can mention OC, AK for 8-membered system. In case of 9-membered system, you can on for 10-membered system. Suppose 10-membered heterocyclic system is present, so you can mention EC in the place of word root. Okay, this is for word root. So suppose 3-membered system, you can write in 4-membered system, at 5-membered system, all 6-membered system in 7-membered system EP, 8-membered system of 9-membered system on 10-membered system. You can mention like okay, egg. So in all of these systems, so 5-membered and 6-membered systems, these two are most important. Okay, 5-membered heterocyclic system with 1 nitrogen atom or 2 nitrogen atoms, 6-membered heterocyclic system with oxygen atom, 7-membered heterocyclic system with sulfur atoms. So nitrogen, oxygen, sulfur containing 5 and 6-membered systems are most important one. So we can discuss about this nature of compounds only. So next one, suffix. Suffix gives degree of unsaturation. Degree of it provides information of unsaturation. Unsaturation is there or not. Unsaturation means so double bond or triple bond present in the system, or totally single bonds are in cyclic system. If total single bonds are present in cyclic system, you can mention saturated system. Otherwise, at least one double bond in cyclic system, you can say it is a unsaturated. It is an unsaturated system. So in our heterocyclic compounds, so we can write word root plus suffix. Collectively, we can call it as suffix. Generally, in organic compounds, we can mention prefix, word root, suffix. But in case of heterocyclic compounds, we can mention prefix plus suffix. Suffix means word root plus suffix. It means you can collectively write the size of the ring and degree of unsaturation. So you can mention only in one word. Okay. So first one, prefix means provides nature of heteroatom. It means what heteroatom is in a heterocyclic system. Next, suffix means how many number of atoms present in the cyclic system, with whether it is saturated or unsaturated. We can mention like that. Okay. 1 minute. Sorry. Okay. So I can show in a tabular form. Suppose the system. Sir, screen is not moving, sir. Okay. Right. 3-membered system containing another important word is there. So suppose the system containing nitrogen atom or without nitrogen atom. The heterocyclic system with the nitrogen atom, we can follow one kind of nomenclature. Without nitrogen atom, we can follow another kind of nomenclature. Suppose the system having nitrogen atom, it presence of nitrogen atom. This is the absent of nitrogen atom.
Okay, suppose present of nitrogen atom with unsaturated, so we can write irene. This is the suffix. Suffix is irene. Okay, suffix means word root plus suffix. Collectively we can write, so we can call it as suffix. So cyclic system, three-membered cyclic system with the nitrogen atom. Okay, we can unsaturated system, three-membered system with the nitrogen with unsaturation. We can write for this kind of system, that is IRINE. IRINE for this kind of system. Suppose the system is three-membered with the nitrogen atom, but it is saturated. There is no double bond or triple bond. Okay, therefore we can write instead of suffix IRIDINE, iridine for this kind of systems. Okay, suppose in case of four-membered system with the nitrogen atom with unsaturation, the place of suffix you can mention ETE. Okay, et for this kind of system. So suppose four-membered system with the nitrogen atom, okay, without unsaturation, sorry, without unsaturation. Okay, you can write etidine. For nitrogen, a five-membered system, this is the five-membered system. Okay, five-membered system with nitrogen atom with unsaturation. You can mention all. Without nitrogen atom, sorry, without unsaturation, you can mention olidine. Suppose six-membered system with nitrogen atom with unsaturation, you can mention INE. Okay, in case of six-membered system with nitrogen atom, there is no double bond. You can mention aid. So generally, this five-membered and six-membered are most important one. You can concentrate on these two only. So I can discuss about without nitrogen atom, without nitrogen, absence of nitrogen atom containing 5 and 6 member system only. Okay, so these are most important one. You cannot bother about these 3, 4 member and 7, 8, 9 member systems. So according to your examination, these two are most important one. So this is the 5-membered system without nitrogen atom. Without nitrogen atom is the cyclic system containing oxygen atom or sulfur atom or other atom, any other atom except nitrogen atom. So you can follow all, the same one, all for, sorry, here OL, only OL. So here OLE, all. Okay, next one, without nitrogen atom, sorry, here unsaturation is there, you can follow OLE. Suppose without nitrogen atom, the 5-member system with oxygen or sulfur or anyone except nitrogen atom, you can without double bond, this is known as saturated system, you can write OLANE, OLANE for 5-membered without nitrogen saturated system. Suppose 6-membered system without nitrogen atom, unsaturation is there, so you can mention INE, INE for this one. Here only IN is there. Okay, suppose this kind of system, saturated 6-membered system without nitrogen atom, you can mention ANE for this system. Okay, so dear friends, you can note these two lines. Sorry. Okay, రైట్ బాబు, ఒక్కసారి రెండింటిని నోట్ చేసుకోండి. ఈ 2 లైన్ల నోట్ చేసుకోండి. ఇది మీ దగ్గర ఉంటే దాదాపు నామిక్లేచర్ వచ్చినట్టే. ఈ 2 మీ దగ్గర ఉన్నట్టయితే మీరు దాదాపు నామిక్లేచర్ చేసినట్టే. ఈ 2 కూడా రాంగ్ మెన్షన్ చేసినాను, ఇక్కడ స్లైడ్ లో రాంగ్ మెన్షన్ చేయబడ్డది.
ఇక్కడ instead of OLE all, you can write IN in OL for this one, IN for this one. ఓకే, ఈ రెండింటిని కూడా మెన్షన్ చేసుకోండి. Then we'll go for exercise. ఇక్కడ ఇదంతా కూడా థియరిటికల్ పార్టే బాబు, ఇది ఎవరు అడగాడు ఇది ఎగ్జామినేషన్ లో, మీరు డిగ్రీ ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు. సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో వాడు అప్లికేషన్ పార్ట్ అడుగుతాడు. లెట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్. సపోజ్ ఈ రెండింటిని మీరు దగ్గర పెట్టుకోండి, పేపర్ ముందట రాసి పెట్టుకోండి. రాసి పెట్టుకుని మనం ఇప్పుడు ఎట్లా అప్లికేషన్ల పేర్లు ఎట్లా రాయాలనేటువంటిది ఇప్పుడు మెన్షన్ చేద్దాం. ఓకే, No, sir. రైట్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద హెట్రోసైక్లిక్ సిస్టమ్. ఓకే Number of నేను possibilities. ఒకసారి This is the per-membered heterocyclic system with the nitrogen atom. I can show here జగదీష్ సార్, without nitrogen atom system with oxygen. Another one జగదీష్ సార్, without nitrogen atom. Okay, I mentioned instead of జగదీష్ nitrogen, సార్, sulfur is there. Next case is nitrogen atom. సార్ మీ స్క్రీన్ వస్తలే చూడండి. సార్ ఇది రాస్తూ వస్తుందా సార్? అక్కడ బోర్డు మీద రాస్తున్నట్టు కనబడుతుందా? ఆఫ్ అయిపోయిందా? ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ షేర్ చేయండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు వచ్చిందా సార్? ఓకే, స్టార్ట్ అవ్వలేదు, రావట్లేదా? ఇంకా రాలేదు సార్. అయ్యో, ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే సార్. ఇప్పుడు వైట్ బోర్డ్ వచ్చిందా సార్? సార్ సార్ ఇప్పుడు ఓకే, పాయింటర్ కూడా కనపడుతుంది. టోటల్ కనబడుతుందా సార్ స్క్రీన్ అంతా? రైట్. అంటే స్లైడ్ మోడ్ లో లేదు సార్. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇప్పుడు స్క్రీన్ వచ్చిందా సార్? స్క్రీన్ అది పవర్ పాయింట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టేబుల్ వచ్చింది కదా సార్? వచ్చింది, ఇంకా టేబుల్ రాలేదు. ఇంకా నెక్స్ట్ కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ చేయండి. వైట్ దగ్గరే ఉంది, వైట్ స్లైడ్ మీద. ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుందా సార్? లేదు, 8th మీద ఉంది ఇంకా. మీరు పని చేయండి సార్, లేకుంటే ఒకసారి దాన్ని సేవ్ యాజ్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అని కొట్టుంటని దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమైనా కనబడుతుందా సార్? అంటే ఉంది కానీ మూవ్ అవుతలేదు. ఇప్పుడు సార్ లేదు మూవ్ అవుతలేదు కదా సార్? మీరు ఏం చేయండి అంటే సేవ్ యాజ్ ఉంది కదా, ఒకసారి దాన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్లైడ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు రైట్, ఇప్పుడు మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అవుతున్నాయి కదా సార్? ఇప్పుడు అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్ ఏమా ఫాలో అవుతున్నారా సార్? మేము చెప్పేది వినిపిస్తుందా సార్ మీకు? పిల్లలు సార్ సార్ చాట్ బాక్స్ లో ఎస్ సార్ నువ్వు పెట్టండి. నేను అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పేది?
కనిపించట్లేదు Okay. స్లైడ్. Right. Next one. Okay. ఒక్కసారి చూడండి బాబు ఇక్కడ. Suppose generally we can call it as pyrrole molecule. This is the pyrrole, common nomenclature is according to your syllabus. This is the pyrrole molecule. This one is the furan molecule. This one is the thiophene molecule. So ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ లో వాడు ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే రైట్ ద IUPAC nomenclature ఆఫ్ pyrrole, furan or thiophene అని మెన్షన్ చేయవచ్చు. సపోజ్ ఇదే వచ్చింది అనుకుందాం, క్వశ్చన్ ఇదే వచ్చింది, సింప్లెస్ట్ క్వశ్చన్. దీన్ని ఎట్లా రాయాలి? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ప్రిఫిక్స్. ఫస్ట్ యూ కెన్ మెన్షన్ ప్రిఫిక్స్ అండ్ సఫిక్స్. ఓకే, సపోజ్ అకార్డింగ్ టు IUPAC nomenclature, so prefix describes the nature of heteroatom. So it describes the nature of heteroatom. Here what heteroatom is there? This is the nitrogen atom. So in case of nitrogen atom, we can mention AZA. First letter is the capital letter. So AZA is for nitrogen atom. Then you can write plus, okay, suffix for 5-membered nitrogen contained unsaturated system. So what suffix we have shown? OL for 5-membered system with the nitrogen with unsaturation. So according to right. So here 5-membered system, unsaturated, nitrogen content, we can write OL for this system. So OL. Then you can write. So this is the prefix one, this is the suffix one. So you can delete this last letter in prefix, then write as usual A Z. There is no space between these two letters OL. So you can remove the plus one. Okay, AZOL. So before that you can remove or delete the last letter in prefix, then write, then the prefix added to suffix. Okay, this is the IUPAC nomenclature of azole. Sorry, AZOL. Azole is the correct. Okay, azole for 5-membered system. Suppose 6-membered system. సార్ ఒకసారి తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. Okay, oxygen is there. Oxa for oxygen atom, plus you can write suffix. So 5-membered system without nitrogen with unsaturation. So as usual OLE for this system. Okay, ఇక్కడ బాబు OLE పెట్టుకోండి సార్, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం పొరపాటు అయిపోయింది. సో ఆక్సా ప్లస్ OLE, ఆక్సా ఓన్. సో ఇక్కడ IUPAC రాసేటప్పుడు you can delete the last letter in prefix. Okay, then you can write OX as usual, రాయండి OLE. Okay, this is the IUPAC nomenclature for furan. Okay, in case of thiophene molecule, so first one prefix shows the nature of heteroatom. So we have sulfur, the thia for sulfur system, plus OL. This is the 5-membered system without nitrogen atom with unsaturation. So you can delete the last letter in prefix, then add it to suffix THIOLA. This is the thiol.
This is the IUPAC nomenclature for thiophene molecule, right? So what about saturated system? This is the saturated system. So ASA. So the prefix will not change. Next one, suffix. Suffix is olane. Okay. You can delete last letter in prefix, then add it to suffix OLE. So here the first letter is capital letter, remaining all are small letters. Okay. Second thing is there is no space between prefix and suffix. You can write continuously. Okay. In case of oxole, oxa plus olane. Delete this one. Oxolane. This is the 5-member oxygen contained saturated system. Okay. Next, this is thiophene. IUPAC nomenclature for this system. 5-membered sulfur contained saturated system. There is no change in prefix. Next, OLANE, olane. Okay. You can delete this one. Thiolane. Thiolane is the IUPAC nomenclature for this system. Okay. So one correction is there. సో హియర్ సారీ ఇక్కడ నాది చిన్న పొరపాటు జరిగిందమ్మా ఓవర్లుక్ లో. ఓలిడిన్ మెన్షన్ చేయాలి. ఏది 5-membered సిస్టమ్ నైట్రోజన్ కంటెంట్ సాచురేటెడ్ సిస్టమ్ కి ఎజా ప్లస్ ఓలిడిన్, ఎజోలిడిన్. హియర్ ఎజా, ఈ లెటర్ డిలీట్ చేయండి, ఓలిడిన్ అండ్ ఓకే రైట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఈ స్మాల్ కరెక్షన్ ఇది ఒకటి చూసుకోండి అమ్మా. ఫర్ 5-membered సాచురేటెడ్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ సిస్టమ్, రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఇదే రకంగా రాసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద 6-membered సిస్టమ్ తీసుకోండి. సో ఈ రెండింటిని పెట్టేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసుకోండి. 5-membered అండ్ 6-membered సిస్టమ్ ఈ రెండింటిని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సపోజ్ వాడు ఇంత సింపుల్గా అడగకపోవచ్చు. రైట్. జనరల్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అన్నమాట. సో ఇది పిరోల్, దీని ఏమంటాం ఎజా ప్లస్ ఓఎల్. ఎజోల్ ఇట్లా రాసినాం. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు సపోజ్ హియర్ 1 మిథైల్ గ్రూప్ ఇస్తే ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఏం చేయాలి? సో సింపుల్ వన్, యూ కెన్ గివ్, యూ కెన్ ఫాలో ద నెంబరింగ్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎజా ఉంది, బిఫోర్ దిస్ ప్రిఫిక్స్ యూ కెన్ మెన్షన్ ద సబ్స్టిట్యూట్. వాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇస్ దేర్? దిస్ ఇస్ ద మిథైల్ సబ్స్టిట్యూట్. యూ కెన్ రైట్ మిథైల్. Okay, before the substituent you can mention the position of the substituent. So for the position, for the numbering system, you can follow the you can give first priority to heteroatom, first number for nitrogen atom. You can write clockwise or anti-clockwise. So the substituent, you can follow the lowest number rule. So the substituent get lower number 2, 3, 4 and 5. The methyl substituent and second position, you can mention the 2 before the substituent. So you can write 2. So this is the capital letter methyl, methyl, methyl. Then as you can delete this one, as
This is the IUPAC nomenclature. Suppose a heterocyclic system with one bromine is there, one fluorine is there. Okay. So now you can write, you can give, first of all, you mention the numbers. So first priority has given to heteroatom. This is the 1. Okay. Next one, this is the 2. According to lowest number rule, 3, 4, and 5. So here you can follow the alphabetical order. So this bromine substitute, you can write bromo, you can write chloro. So according to alphabetical order, the first priority has given to B letter. So at 3 position, first of all, you can write the nomenclature of azole, aza plus ol, azole. Before that, you can write substituents. First priority has given to bromo. Okay, plus next one is the fluoro. Okay, you can mention the positions before the substituent. This is the second position before 2, before fluoro, and the 3 position before bromo. So now let me write the name of this one. So according to our already we have discussed, this is the prefix one, this is the suffix one. The last letter and prefix, you can delete the last letter and prefix, then add to suffix. You can write AZ OLE. This is the skeleton nomenclature. So you can mention positions, position of substituents. First you can write 3 bromo. Okay. Next one 2. Before and after the number, you can mention hyphens. Next to chloro. Okay. Right. This is the azole. So for this nomenclature, 3 bromo 2 chloro azole. Sorry. Chloro azole. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే the first letter is capital 1, remaining all are small letters. Okay, so there is no space between any letters, but when you mention the number, you can follow the you can write before and after hyphen. You can mention the hyphens before and after the numbering systems. This is about the nomenclature system. Suppose any substituent, any benzo substituent on this one, like for example, suppose this is the Tirol system. Okay. The substituent is benzene nuclease. Okay. The simple one. This is the 5-membered. You have to concentrate on heterocyclic system. 1, 2, 3, 4, 5-membered system. So aza is the heteroatom. Ol is the 5-membered system with nitrogen with unsaturation. This is the substituent. You can mention this one before the prefix. Okay, this is the benzo substituent. So ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే, you can delete this one, benz as all. This is the benzazole is the IUPAC nomenclature for this system. Similar to this, you can write furan and thiophene also. I can give few exercises for your homework. You can practice at your home. If any doubts, you can call me or you can mention in WhatsApp group. Okay.
this is the okay. This is the benzene nucleus. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ కానీ నోట్ కానీ చేసుకోండి బాబు. ఇది ఒక్కసారి ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవి చేయగలిగితే కొంత ప్రాక్టీస్ అయినట్టే మీకు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ సపోజ్ ద సిస్టమ్, ద heterocyclic system with more than one heteroatoms. The system with more than one heteroatoms. Okay, so these two are what is the relation between these two molecules? బాబు ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటిదో. రేపు ఇదే క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు. Stereochemistry mixed with heterocyclic compound. So what is the relation between these two molecules అన్నారు అనుకోండి. ఐసోమర్స్ ఇవి. శివాష్ పొజిషనల్ ఐసోమర్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఐసోమెరిజం ఎప్పుడు చెప్తాం? అకార్డింగ్ టు ఐయుపిఎస్ నామినిక్లేచర్ చెప్తాం. ఓకే, ఐయుపిఎస్ నామినిక్లేచర్ సేమ్ ఉన్నట్టయితే దోస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. ఐయుపిఎస్ నామినిక్లేచర్ డిఫరెంట్ ఉన్నట్టయితేనే డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ దీస్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మాలిక్యూల్ ఈస్ పొజిషనల్ ఐసోమెరిజం. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ దీని స్ట్రక్చర్, దీని నామినిక్లేచర్ రాయాలి, ఇట్లా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ రైట్ ప్రిఫిక్స్ దెన్ ఫాలోడ్ బై సఫిక్స్. ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ ఏంటిది? నైట్రోజన్ ఉంది. 1 ఉండని, 2 ఉండని, 3 ఉండని, ఎన్ని ఉండని అండి. యూ కెన్ రైట్ ఎజా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ 5 మెంబర్డ్ సిస్టమ్ విత్ అన్సాచురేషన్ ఓల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎజా ప్లస్ ఓల్. ఇక్కడ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు దీనికి ఎజా ప్లస్ ఓలే రాసినాం, ఇక్కడ ఎజా ఓలే రాసినాం. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి
ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే యూ కెన్ రైట్ డై ఆర్ ట్రై ఆర్ టెట్రా బిఫోర్ ద ప్రిఫిక్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డై మెన్షన్ చేయండి. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రై. ఒకవేళ 3 ఉంది అనుకోండి ట్రై మెన్షన్ చేస్తాం. 4 ఉన్నట్టయితే టెట్రా. ఇవి కూడా ఉన్నాయి, టెట్రామర్స్ కూడా, టెట్రాజోల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి, ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి అవి కూడా. సో ఇక్కడ డై ఎజా ప్లస్ 4 ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ లెటర్ మొత్తం కలిపేసి రాయండి. ఇక్కడ డిఐ మెన్షన్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ ఉంది కదా, ప్రిఫిక్స్ లో లాస్ట్ లెటర్ ఉంది కదమ్మా, ఎప్పుడు కూడా ఈ లాస్ట్ లెటర్ ని డిలీట్ చేయాల్సిందే మనం. ఓకే, లాస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా డిలీట్ చేయాల్సిందే. రైట్, ఇది తీసేసినాం. రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ యాజ్ యూజువల్ గా రాయాలి. ఈ ఏ ఉంది కదా, ఏ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ కాదు, స్మాల్ లెటర్, కంటిన్యూషన్ ఉంది కాబట్టి ఏ జెడ్ ఓ ఎల్ ఈ డయాజోల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా దీనికి కూడా ఏమవుతుంది, డయాజోల్. సో దెర్ ఇస్ నో difference between the UPS nomenclature. Then you go for positions. Suppose ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి, you can start from this nitrogen atom, you can follow 2 3. ఇక్కడ ఏది లోయెస్ట్ నెంబర్ రూల్, మన సబ్స్టిట్యూట్ కానీ ఏది ఉన్నా కూడా నెంబర్ తక్కువ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. ఇట్లా వస్తేనే 5th పొజిషన్ వస్తుంది, ఇట్లా వస్తే 2nd పొజిషన్. సో యూ కెన్ ఫాలో దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 4th పొజిషన్ వస్తుంది, ఇట్లయితే 4th పొజిషన్, ఇట్లయితే 3rd పొజిషన్. దెన్ యూ గో ఫర్ ద లోయెస్ట్ నెంబర్, ఇట్లా పెట్టేసేయండి. సో యూ కెన్ మెన్షన్ డయాజోల్ ఎక్కడ బిఫోర్ డై. ఇక్కడ ఏం పెడతాం 1,2 మ్యాండేటరీ, ఇక్కడ హైఫన్ ఉండాల్సిందే. 1,3 ఇక్కడ హైఫన్ ఉండాల్సిందే. సో దిస్ ఇస్ ద 1,2 diazole, this is the 1,3 diazole. These two are different nomenclature, therefore these two are different isomers. That is, these molecules having different physical properties. Okay, like melting point, boiling point, ఇవన్నీ కూడా different ఉంటాయి అన్నమాట. Therefore these two, the relation between these two is positional isomers, positional isomerism. Okay, so this is about the heterocyclic compound with more than 2 or more than 2 heteroatoms. Suppose the heterocyclic system with different, this is the similar heteroatoms in case of different atoms, different heteroatoms. The 5-membered system with unsaturation with heteroatoms, different heteroatoms. One is nitrogen atom, another one is the oxygen atom. Where we can start? So the number starts from where? రెండు వచ్చినాయి, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, నైట్రోజన్ నుంచి ఆక్సిజన్ వచ్చారు. దెన్ విల్ గో ఫర్ 1 2 3 4 5. ఓకే, ఇక్కడ రాసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినాం కాబట్టి ముందు ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ లో ఏమొస్తాయి, 2 వస్తాయి. ఆక్సా ప్లస్ అజా, నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ ఆక్సా ఏం చేస్తే ఫర్ oxa for oxygen atom, aza for nitrogen atom, plus unsaturated 5-membered system అంటే ఇంక్లూడింగ్ హెటెరోఆటం తీసుకుంటున్నాం ఓల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, రైట్, ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ లో ఈ 2 కూడా ప్రిఫిక్స్ కాబట్టి రెండిట్లలో లాస్ట్ లెటర్ ని తీసేయండి. తీసేసి నెక్స్ట్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, యాస్టిస్ గా రాసేయండి. ఓ ఎక్స్ ఏ Z or oxazole. This is the capital letter, remaining all are small letters. This is about the 2-membered system. Next one, suppose the molecule like this. ఇట్లా ఉంది, ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా these two are the relation between these two is positional isomerism. ఇది కూడా ఆక్సజోలే. ఆక్సజోల్ లో ఇక్కడ 1,2 సారీ, సో 1,3 ఆక్సజోల్ అయింది, ఇక్కడ 1,2 ఆక్సజోల్ అయింది అనమాట. సో ఇట్లా మెన్షన్ చేయండి. సపోజ్ ద మాలిక్యూల్ విత్ 3 హెటెరోఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 3 అంటే ఇక్కడ తీసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. రైట్, ఇక్కడ కనుక 3 హెటెరోఆటమ్స్ అంటే సపోజ్ ఇట్లానే ఉందో ఆక్సిజన్
నైట్రోజన్, సపోజ్ సల్ఫర్ ఇట్లా ఉందనుకుందాం, మాలిక్యూల్ ఇట్లా సల్ఫర్ కూడా ఉందనుకుందాం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మన ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆక్సిజన్కి. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. నెంబరింగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇది 1 ఇట్లా వస్తే 2 3 4 5 వస్తుంది. ఇట్లా వస్తే 1 2 3 4 5 వస్తుంది. కెన్ ఫాలో దిస్ వన్ ఓన్లీ. పేరు రాసేటప్పుడు కూడా ఆక్సా ప్లస్ థయా ప్లస్ అజా, ఓకే, ప్లస్ ఓర్ ఇట్లా పెట్టేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ హెట్రో ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ హ్యాస్ గివెన్ టు ఆక్సిజన్ ఆటమ్. మనకి 3 తప్ప వేరేవి కనబడవు. మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇవే ఇస్తూ ఉంటాడు వాడు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ ఫాలో దిస్ ఆర్డర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఐ కెన్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాము ఇక్కడ, మీరు ఒకసారి ఇంటికాడ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఈ ఇది ఒకటి మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఎట్లా రాయాలనేటువంటిది. సారీ, ఓకే, సపోజ్ ఇట్లా ఉంది అనుకున్నాము, పిహెచ్ ఉంది చూడండి. సో వీటికి నామిక్లేచర్ ఇచ్చేటప్పుడు సింపుల్ వన్, మీరు అక్కడ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎక్కిస్తారో అక్కడ వేయండి. ఇక్కడ బెంజో ఉన్నది అనుకోండి, దీనికి డైరెక్ట్ ఉన్నట్టయితే బెంజో అంటాం, ఇట్లా ఉన్నట్టయితే ఫినైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ అన్నారు. ఇదే కనుక సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇట్లా ఉన్నట్టయితేనేమో బెంజో మెన్షన్ చేయాలి. సపోజ్ ఈ రకంగా ఉన్నట్టయితే ఫినైల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి. ఇట్లా ఉన్నట్టయితే సైక్లో హెక్సైల్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, సో ఇదొకసారి నోట్ చేసుకొని ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి. Right, physical, chemical and biochemical properties are different in isomers. Very good.
Okay. Next one. So right. ఇక్కడ ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మనకి అకార్డింగ్ టు సిలబస్ ఏముందంటే సింథసిస్ ఉంది, సింథసిస్ అండ్ సమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరు, ఇప్పుడు ప్యూరోల్, ప్యూరాన్, థయోఫిన్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ చదివితే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. మనం మీకు గుర్తుండేటట్టుగా సింపుల్ గా చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ప్యూరోల్ మాలిక్యూల్. నెక్స్ట్ వన్ ప్యూరాన్ తీసుకోండి, ఇక్కడ థయోఫిన్ తీసుకోండి. ఓకే. సో first one, this is the structure of pyrrole molecule. Next one, structure of furan molecule. Two double bonds are there. Next one, this one is the thiophene molecule. So next one, what about the molecular formula? So one hydrogen is there, another hydrogen, another hydrogen, another hydrogen. So everyone, this is the carbon atom, carbon atom, carbon atom, carbon atom. So the pyrrole molecule having 4 carbon atom and 1, 2, 3, 4, 5 hydrogen atoms and 1 nitrogen atom is there. Next one, in case of furan molecule, C4H4O. This is the C4H4S. This is about the thiophene molecule. This is about molecular formula. Next one, write the IUPAC nomenclature. ఇక్కడ IUPAC nomenclature రాయండి అన్నిటికీ, మీరు ఓన్గా రాయండి. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. రాసారా? ఆక్సజోల్ ఫస్ట్ వన్, ఏంటిది? సెకండ్ వన్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్. దీనికి ఏం రాస్తారు? Azole. ఎజా. మళ్ళా మొదటికి వచ్చిండ్రు ఓల్. సో యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ వన్, AZOLE, azole. Next one, oxa, prefix, OLE for suffix. You can delete last letter in prefix, then add it to suffix. Okay. Next one, Thione. for this one, thia plus ol. Last letter they said thione. This is about the
UPS nomenclature for thiophene. Okay, next one, generally some importance of pyrrole is it is present in hemoglobin and chlorophyll also, and bilirubin also, as well as it is the present in vitamin Open ring gun. B12, cyanocobalamin, that is nothing but cyanocobalamin. This is the main nucleus. The pyrrole nucleus present in the heme, chlorophyll, bilirubin, and vitamin. ఇందులోకి వెళ్ళి కూడా క్వశ్చన్ పడే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఏంటని, వాట్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ క్లోరోఫిల్ న్యూక్లియస్ ఆర్ బైలిరూబిన్ న్యూక్లియస్, లేకపోతే హీమో అని ఏదైనా అడగవచ్చు, హిమోగ్లోబిన్ న్యూక్లియస్. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ ఇస్ ద బెస్ట్ సాల్వెంట్ ఫర్ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ compounds. It is mainly present in the polyunsaturated fatty acids. It is present in the fatty acids. Okay, generally it is obtained from pentose sugars also. Next one, thiophene. The importance of thiophene is its boiling point is resemble with benzene. So generally it is always an impurity డబ్బాల in commercial ఎదురుండి వచ్చిన benzene. డబ్బాల ఇది ఎదురుండి గుర్తుపెట్టుకోండి. వచ్చిన డబ్బాల జనరల్ గా the importance of thiophene అంటే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ వాడడానికి కూడా ఒక ఛాన్స్ ఉంది, స్కోప్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ బెంజిన్ ఎంత, అంటే బెంజిన్ లో అంటే థయోఫిన్ బెంజిన్ ఎంత తీసుకున్న థయోఫిన్ న్యూక్లియస్ కానీ థయోఫిన్ తీసుకున్న బెంజిన్ న్యూక్లియస్ కానీ ఇంప్యూరిటీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది కదా థయోఫిన్. ఎందుకంటే బాయిలింగ్ పాయింట్స్ రెండింటి కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. మిక్చర్ నుంచి సెపరేట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఇంప్యూరిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో కమర్షియల్ బెంజిన్ లో దేని ఇంప్యూరిటీ అంటే ఏ మాలిక్యూల్, విచ్ మాలిక్యూల్ impurity in which molecule has a impurity in commercial benzene అన్నప్పుడు మీరు మెన్షన్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఏబిసిలలో pyrrole, furan, thiophene, pyridine ఇచ్చాడు అనుకోండి, you can mention thiophene molecule. Okay, so next we will go for sorry right. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ప్రిపరేషన్ తీసుకున్నాము. ఇలా ప్రిపరేషన్ తీసుకుంటే మీకు దాంట్లో కూడా చూపించేది వాడు. ఐ కెన్ మెన్షన్ pyrrole, furan and thiophene. వాడు స్పెసిఫిక్ రియాక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇలా మీరు అన్ని రియాక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ you can remember, you can concentrate on the named reactions. Okay, first one is the Paul-Knorr synthesis, most important reaction. So we can prepare pyrrole, furan, thiophene by this method. Same reaction, that is the Paul-Knorr synthesis. Okay, Paul-Knorr synthesis. So generally the substrate molecule, the general substrate molecule is, మనం ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయవచ్చు అంటే
This is the 1,4-dicarbonyl compound. This is the carbonylic functional group 1, 2, 3, 4. అంటే 1,4 లో ఉంది కాబట్టి 1,4 dicarbonyl compound. This is the substrate molecule. Okay. For the preparation of pyrrole molecule, ఇక్కడ pyrrole తీసుకుంటాం. pyrrole ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏం తీసుకుంటాం అంటే, సో నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ NH3 హీటింగ్ అబౌట్ 280 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తీసుకుంటాం. ఇట్లా హీట్ చేసినట్టు మనకి ఏమొస్తుంది, pyrrole molecule వస్తుంది అనమాట. సో సింపుల్ రియాక్షన్ మెకానిజం తీసుకుంటే మనకి addition followed by elimination mechanism, cyclization reaction. Next one for thiophene molecule, the same substrate molecule is there by the same substrate molecule. The reagent is different. So P2O5 or మనం ఇక్కడ ఇంకేం తీసుకోవచ్చు అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. దిస్ ఇస్ ద క్యాటలిస్ట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో ఇట్ యాక్టివేట్స్ ది కార్బోనైల్ గ్రూప్. సో దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియోఫైల్, it donates H+ ion, so attacks on H+, so it facilitates to the formation of electrophile. Then the oxygen attacks on this one, then followed by cyclization. Okay, we'll get so different type of we get furan molecule. So this is another method. So the same method for the preparation of furan molecule. By the same method, we can prepare thiophene molecule with the same reagent, that is 1,4-dicarbonyl compounds, by using of reagents such as P2S5. P2S5 is the reagent molecule. Finally, we get thiophene molecule. ఇక్కడ సల్ఫర్ atom inserted into this system. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డబుల్ బాండ్ O ఉంది కదా, P డబుల్ బాండ్ S S, P డబుల్ బాండ్ S S S ఇట్లా ఉంది. సో O ఇక్కడ దీంతో లింకప్ అయితే ఇది ఇట్లా లింకప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ O P S ఇట్లా బాండ్ వస్తుంది, ఇది బయటకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సల్ఫర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఓకే, అప్పుడు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ సల్ఫర్ మాలిక్యూల్ జనరేట్ అయింది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం బిహైండ్ ద రియాక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు ఇదంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి, ఇదంతా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ సబ్స్ట్రేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్, ప్లస్ వాట్ రియేజెంట్ involved in the reaction. So for pyrrole substrate molecule is very common, 1,4-dicarbonyl compound. ఇది కనబడ్డది అంటే this is about the Palnar synthesis. బండ గుర్తు పెట్టుకోండి, పాల్నార్ అనగానే 1,4-dicarbonyl compound తీసుకోండి. ఇక్కడ pyrrole molecule అంటే ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకుంటారు, అమోనియా పెట్టుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఫ్యూరాన్ అన్నాం అనుకోండి, ఫ్యూరాన్ అన్నప్పుడు P2O5 గానీ లేకపోతే H2SO4. దిస్ ఇస్ ద క్యాటలిస్ట్. ఈ రెండిట్లా లేదున్నా కూడా మనం ఇది తీసుకోండి ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్. సపోజ్ సల్ఫర్, ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉన్నది కాబట్టి P2S5 తీసుకోండి. సో అమోనియా P2O5R O3, నెక్స్ట్ వన్ P2S5. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రియేజెంట్స్. ఇక్కడ ఈ రియేజెంట్ మనం యూజ్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ 5-member హెట్రోసైక్లిక్ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ చేయవచ్చు by using of 1,4-dicarbonyl compound. This is for Palnar synthesis, first method. Okay, next one is the sorry, okay, కామన్ మెథడ్ తీసుకున్నాం కూడా ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యూరాన్, thiophene molecule తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫ్రమ్ మ్యూకిక్ యాసిడ్. So uric acid means it is 6-membered.
6 carbon containing dicarboxylic acid. COOH, COOH, every carbon with 1 OH group. There are 6 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms. And here 2 carboxylic acids, terminal 8 terminal carbon atoms. Remaining carbon atoms having which contains 1 hydrogen hydroxyl groups on every carbon atom in middle of the carbon atoms. This is known as mucic acid. ఇక్కడ మ్యూటిక్ యాసిడ్ నుంచి మనం డైరెక్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సింపుల్ వన్, ఇదేం లేదు. మ్యూటిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నామా, అమోనియా తీసుకోండి, నైట్రోజన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఫినోల్ మాలిక్యూల్ నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి అమోనియా బండ గుర్తు పెట్టుకుంది. సో ఇట్ పాసెస్ అవర్ అల్యూమినా, ఓకే, అబౌట్ 400 degrees centigrade. Okay, so mucic acid and ammonia is the reagent. Both substrate molecules heating around 400 degrees centigrade over alumina. We get finally we get a नहीं होता है sorry Pirro 2 carboxylic acid of 7 1. So ఇక్కడ ఏంటంటే above 200 degrees centigrade ఉందనుకోండి, carboxylic acid, this is the liable group to known as CO2 group లో ఉంది కాబట్టి ఒకటి COOH group మెన్షన్ అవుతుంది అనమాట. సో ద సేమ్ రియాక్షన్ heating about 200 degrees centigrade in presence of H2SO4, సేమ్ రియాక్షన్ చేసినాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది, ఫ్యూరనోయిక్ యాసిడ్ వస్తుంది, COOH, ప్యూరా 2 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, సేమ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి సేమ్ మనం థయోఫిన్, వి కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ ద థయోఫిన్ బై దిస్ మెథడ్. ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బై ఫ్యూరన్ 2 కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ హీటింగ్ విత్ బేరియం సల్ఫైడ్. ఇక్కడ ఏంది, డైరెక్ట్ రాదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాకుండా ఇక్కడ నుంచి మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఏమవుతుందంటే ఈ సల్ఫర్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అటమ్ CO3 ప్లస్ బేరియం కార్బోనేట్ అంటే CO2, ఈ రెండు, ఇది ఒకటి CO3 మాలిక్యూల్స్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ ప్రిపేర్ ద థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ బై దిస్ మెథడ్ ఫ్రమ్ మ్యూటిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ కిరోల్ మాలిక్యూల్ డైరెక్ట్ సింథసిస్ ఫ్రమ్ మ్యూటిక్ యాసిడ్ as well as furan molecule also, but the thiophene molecule will not get from mucic acid, but indirect process we can get from furan to carboxylic acid. This is the another method for the preparation of 5-membered systems like pyrrole, furan, thiophene molecules. Okay, then we'll go for another reaction. Okay, sorry, right. Pyrrole, okay. So the simple one is from stellene molecule. Stellene is 2 carbon with triple bond. Okay, సో ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ గా బెంజిన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసినాం ఇక్కడ కూడా అట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఎస్టలిన్ గ్యాస్ along with ammonia passes through red hot tubes. ఓకే, ఏం లేదు, ఈ రెండు గ్యాస్లు, రెండు కూడా గ్యాసెస్, ఈ రెండింటి మిక్చర్ ని ఒక రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి పంపిస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, ప్యూర్ మాలిక్యూల్ వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ మెథడ్. ఓకేనా, సిమిలర్ మెథడ్ మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే ఇదే ఎస్టలిన్ మాలిక్యూల్ తీసుకొని సపోజ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ తీసుకున్నాం. సో ద మిక్చర్ ఆఫ్ ఎస్టలిన్ గ్యాస్ అండ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ గ్యాసెస్ పాసెస్ ఓవర్ అల్యూమినా. అల్యూమినా మీదకి వెళ్ళి ఒక 400 degrees centigrade హీటింగ్ లో ఉన్న అల్యూమినా మీదకి వెళ్ళి పంపినట్టయితే మనకి థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది అనమాట. సో బై దిస్ మెథడ్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఫ్యూరన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో థయోఫిన్ మనం దీని నుండి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రమ్ ఎస్టలిన్
pyrrole and diaphragm will get from a styl molecule in direct process, but we cannot get furan molecule. Okay. Next, the most important one is NAR synthesis. ఇక్కడ నేను నేమ్ రియాక్షన్ చెప్తున్నా అంటే బండ గుర్తు పెట్టుకొని ఇలా లేదు క్వశ్చన్ పడుతుంది. నార్ సింథసిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్ సింథసిస్ తీసుకున్నట్టయితే జనరల్ రియేజెంట్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే సపోజ్ దీన్ని CH3 C డబల్ బాండ్ C సారీ NH2 the ester molecule. So ester in the functional group, this is the alpha carbon, beta carbon, and gamma, delta, etc., etc. So the amino group on alpha position, therefore you can write alpha amino. Next one, ఇక్కడ beta position లో oxo ఉంది కాబట్టి beta keto. So both are carbon atom, the carbonyl with two carbon atoms, therefore it is known as keto functional group. Keto ester. This is the ester molecule. Okay, ester functional group. So alpha amino, beta keto esters. This is the major main substrate molecule. This reacts with ethyl esteoestate CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, C2H4. ఈ రెండింటి మిక్చర్ తీసుకొని మనం ఫీడ్ చేస్తాం. ఫీడ్ చేస్తే మనకు సింపుల్ గా ఏమొస్తుంది, pyrrole molecule will get pyrrole molecule. So some substituents are there. So this is about the NAR synthesis. Okay, so NAR synthesis అంటే pyrrole అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ సింథసిస్ మనకు ఫ్యూరాన్కి లేదు, బట్ సిమిలర్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఉంది. సారీ, సో ఇది బై నార్ సింథసిస్ ఏంటంటే ఓన్లీ pyrrole molecule మనం జనరేట్ చేస్తాం. ఈ ఫ్యూరాన్స్ థైరోఫిల్ సింథసిస్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేయమన్నమాట. సో ఆడు క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి, బై నార్ సింథసిస్ వాట్ ఇక్కడ విచ్ కాంపౌండ్ హ్యావ్ బీన్ సింథసైజ్డ్ బై నార్ సింథసిస్ అని పెట్టేసి ఏ pyrrole ఫ్యూరాన్ థైరోఫిల్ అన్నాడు అనుకోండి, pyridine molecule, you can mention only pyrrole molecule, right? Next one is the okay, right. Next one is the Henja synthesis. This is another most important reaction. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే సింపుల్ వన్, ఇంత ముందులానే ఇథైల్ ఎస్టేట్ తీసుకోండి. CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, OET. ET means C2H. సింపుల్ గా అబ్రివేట్ రాసినండి. ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ తీసుకోండి, సేమ్ this is the carbonyl functional group, keto functional group. This is the alpha dash. Here one chlorine is there at a alpha halo or chloro, alpha chloro. మనం ఏమనొచ్చుంది, ketones. This is the keto functional group, alpha chloro ketones. అంటే ethyl reaction between ethyl esteoestate and alpha chloro ketones in presence of ammonia. ఇక్కడ మన రియాక్షన్ ఆల్కహాల్ కేవల్స్ తీసుకోండి. ఈ రియాక్షన్ మనం ఏమంటాం అంటే Henja synthesis. బై దిస్ మెథడ్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద pyrrole molecule. ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్, మనకు సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే డెరివేటివ్స్ అంటాం. ఇట్లా ఉన్నట్టయితే pyrrole అంటాం. pyrrole పైన ఏదన్నా సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నట్టయితే దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ pyrrole డెరివేటివ్స్ అంటాం అనమాట. సో ఈ మెథడ్ లో మనం ప్యూరాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి స్కోప్ లేదు. సో బట్ ఇక్కడ మనం దీన్ని చేయవచ్చు. ఇక్కడ EAA ఉంది కదా, సో EAA ప్లస్ ఇక్కడ ఆల్ఫా హాలో కీటోన్స్ ఉన్నాయి కదా, సిమిలర్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఆల్ఫా హాలో కీటోన్స్ తీసుకున్నాం. సో ద రియేజెంట్ ఇస్ NaOH. ఇక్కడ NaOH యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆల్కహాలిక్ కేవైట్ తీసుకున్నాం. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ NaOH తీసుకున్నాం. ఓకే, సారీ,
ఓకే. సో ఈఏఏ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సేమ్ రియేజెంట్, సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ ఆల్ఫా కీటోన్ తీసుకున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అమోనియా అంటే ఆల్ఫాలిక్ కేవైచ్ NaOH తీసుకున్నాం. దెర్ ఇస్ నో ఇక్కడ ఏం తీసుకోవట్లేదు. NH3 బదులుగా జస్ట్ ఆల్ఫాలిక్ కేవైచ్ బదులు NaOH తీసుకుని ఇక్కడ రియాక్షన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ఫ్యూరన్ మాలిక్యూల్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటువంటిది ఫ్యూరన్ మాలిక్యూల్. సో దీన్ని ఫ్యూరాన్ డెరివేటివ్ అంటాం అనమాట. ఈ మెథడ్ లో మనం థయోఫిన్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ దీన్ని సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ రియేజెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో దీన్ని ఏమన్నా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సింథసిస్ అన్నాం. బై హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సింథసిస్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద ఫ్యూరల్ మాలిక్యూల్. దీన్నే మనం ఫీస్ట్ బైనరీ సింథసిస్ అంటాం. ఫీస్ట్ బైనరీ సింథసిస్. ఇక్కడ పప్పులు అడిగేస్తాం, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సేమ్ రియాక్షన్ ఇస్తాడు. రియాక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐడెంటిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అన్నాడు అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే సేమ్ సబ్స్ట్రేట్ ఉన్నది కదా అని చెప్పి హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సింథసిస్ గుర్తుపెట్టుకుని దీనికి రాసిన పొరపాటు అయిపోతుంది. సో పిర్రోల్కి హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పెట్టుకోండి. ఓకే. ఫ్యూరాన్కి ఫీస్ట్ బైనరీ FF. ఓకే. సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సేమ్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద Hedges and fist binary synthesis. So by this method we can't prepare the thiophene molecule. So we have another method. The most important reaction is there. So the commercial method is there for the preparation of thiophene molecule. Simple one, the butane molecule. CH3, CH2, CH2 and CH3 is there. This is the butane, N-butane, normal butane, along with sulfur. We can take 4s, 65 degrees centigrade. Here consume 4 sulfur molecule around 65 degrees centigrade. We get thiophene. So commercially the thiophene molecule will be synthesized by this method only. By this method. So this is about the synthesis of pyrrole, furane and thiophene molecules. Right? ఫాలో అవుతుంటా బాబు? సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సింపుల్ రియాక్షన్స్ మనకి ఏం లేదండి. ఫ్రమ్ ఎస్టలిన్ నుంచి అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పాల్నార్ సింథసిస్. పాల్నార్ మీన్స్ 1,4 డైకార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ పాల్నార్ సింథసిస్ ఫ్రమ్ ఎస్టలిన్ మాలిక్యూల్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రమ్ మ్యూకిక్ యాసిడ్. Okay. Next one, NAR synthesis, Hedges synthesis, and fixed binary synthesis. Next one, commercial method for the preparation of thiophene molecule. ఇక్కడ పిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్ 1,4 డైకార్బోనైల్ compound. So substrate molecule is the 1,4 dicarbonyl compound. Okay. Reagents are different. ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి reagent is NH3. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే P2O5 or H2SO4. ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే P2SO4 తీసుకుంటాం ఫర్ పాల్నార్ సింథసిస్. ఎస్టలిన్కి ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఇది ప్రిపేర్ చేయట్లేదు. ఈ రెండు కూడా ప్రిపేర్ అవుతాయి. సో ఎస్టలిన్ అలాంగ్ విత్ అమోనియా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఎస్టలిన్ అలాంగ్ విత్ H2S గ్యాస్ తీసుకుంటాం. ఇట్లా తీసుకున్నట్టయితే మనకి రెండు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రమ్ మ్యూకిక్ యాసిడ్. మ్యూకిక్ యాసిడ్ నుంచి పిర్రోల్ అవుతుంది, ఫ్యూరాన్ అవుతుంది. ఇది డైరెక్ట్ కాదు, బట్ ఇండైరెక్ట్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ఫ్యూరాన్ 2-కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్ గా అమోనియా Al2O3 తీసుకుంటే అరౌండ్ Al2O3 ఉంటే ఎప్పుడు కానీ 400 గుర్తుపెట్టుకుని టెంపరేచర్. ఇదంతా మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే సింపుల్ వన్ H2SO4 తీసుకుంటాం. ఇది ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్ కి. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ లేదు, బట్ ఇండైరెక్ట్ ప్రిపరేషన్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది COOH. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, బేరియం సల్ఫైడ్ వేస్తే మనకి థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే.
నాట్ సింథసిస్ అండ్ నాట్ సింథసిస్ తీసుకున్నట్టయితే సింపుల్ వన్ ఆల్ఫా అమైనో బీటా కీటో ఎస్టర్ తీసుకుంటున్నాం, ఈఏఏ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ హ్యాండ్ ఆఫ్ సింథసిస్ కూడా ఈఏఏ వస్తుంది. ఓకే, ఫీస్ట్ బ్యానర్ సింథసిస్ కూడా ఈఏఏ వస్తుంది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అమైనో బీటా కీటో ఎస్టర్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, కీటో గ్రూప్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అమైనో గ్రూప్ ఇక్కడ ఏముంది, హాలో గ్రూప్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా హాలో కీటోస్, ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా హాలో కీటోస్ తీసుకుంటున్నాం. ఏది ఫర్ హ్యాంజస్ అండ్ ఫీస్ట్ బ్యానర్ సింథసిస్. ఇక్కడ నార్లది యూనిట్లలో కూడా ఈఏఏ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, జస్ట్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద పిర్రోల్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, పిర్రోల్ మాలిక్యూల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఫ్యూరాన్ చేస్తున్నాం. సో ఈ 3 మెథడ్లలో థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ ప్రిపేర్. ఓకే, దీనికి కమర్షియల్ మెథడ్ ఏంటి, ఫ్రమ్ ఎన్-బ్యూటేన్ హీటింగ్ విత్ sulfur powder around 65 degrees centigrade. Then we get thiophene molecule. This is about the synthesis of pyrrole furan thiophene molecules. Okay, next one, properties. So right, okay, right. So ఇక్కడ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ pyrrole furan and thiophene molecule. Okay, so ఒక్క నిమిషం బాబు. సో జనరల్లీ ఇక్కడ మనం ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేద్దాం ఎవ్రీ కాంపౌండ్ కి. ఫస్ట్ వన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్యూరోల్ తీసుకోండి, ఇది కూడా కలర్లెస్ లిక్విడ్. సో ప్యూరన్ ఆల్సో ఏ కలర్లెస్ liquid. So thiophene also a colorless compound. Okay, so all these 3 compounds are colorless, but it turns brown in air. ఇది కూడా జనరల్గా ఇది మనకి ఎట్లా కనబడుతుంది అంటే బ్రౌన్ కలర్లో లైక్ ఫినాల్ లాగా కనబడతాయి అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఉండేది కలర్లెస్, ఇది ఫినాల్ లాగా కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ద ప్యూరోల్ ఫ్యూరాన్ అక్కడ ఫినాల్ కూడా తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుందంటే ఏరియల్ ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది అనమాట. గాల్లో ఆక్సిజన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. డ్యూ టు ఏరియల్ ఆక్సిడేషన్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట. వై ఫ్యూరాన్ జనరల్లీ ఫ్యూరాన్ ఇస్ కలర్లెస్, వై ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ బ్రౌన్ కలర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఆర్ ప్యూరోల్ అన్నాడు అనుకోండి, అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు డ్యూ టు ఏరియల్ ఆక్సిడేషన్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, but thiophene will not change its color, it is stable color, but these 2 compounds are exist as brown color. Okay, next one, the solubility. Okay, so it is soluble in organic solvents. Okay, but insoluble in water.
ఓకే, ఇక్కడ ఇది కూడా ఆర్గానిక్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ organic as well as water molecules also. Okay, next one is the boiling point, most important one. Ikkada mana question pade chances unnai. So boiling point of pyrrole molecule is around 129 to 131 degrees centigrade. So ikkada boiling point of furan molecule is 31.3 degrees centigrade and thiophene molecule is 84 degrees centigrade. General ga atomic weight perugite boiling point perugale. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి దీనికి హై బాయిలింగ్ పాయింట్ వెన్ కంపేర్ విత్ ఫ్యూరాన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థయోఫిన్ మాలిక్యూల్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ బికాస్ ఇన్ దట్ ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ చూడండి, ఇట్లా తీసుకుంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తీసుకోండి, దెర్ ఇస్ నో హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ ఇట్లా తీసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుందంటే Nitrogen సో నైట్రోజన్ ఆటమ్ of ఇక్కడ one pyrrole molecule attracted with hydrogen atom of another pyrrole molecule. So this is known as hydrogen bonding. So high electronegativity nitrogen ఏం చేస్తుందంటే పక్కకున్న మాలిక్యూల్ హైడ్రోజన్ తోటి బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. అంటే సింపుల్ గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ డ్యూ టు హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అంటే సో high boiling point of pyrrole molecule is due to intermolecular hydrogen bonding. Okay, this kind of bond will not observed in furan molecule, therefore its boiling point is very less. అంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే pyrrole కి 31 కంటే లెస్ ఉండాలి, కానీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇక్కడ H2S H2O సేమ్ తీసుకుంటుంది, వీటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడ రీజన్ రాసుకుంటుంది సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో హైడ్రోజన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ విత్ నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. therefore it shows more boiling point when compared with furan as well as thiophene molecule. ఇక నెక్స్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇదంతా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, కాకపోతే మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ pyrrole is 23 degrees centigrade. So minus 23 degrees centigrade, its melting point is minus 85 degrees centigrade. Next one, its melting point is minus 38 degrees centigrade. This is about the physical properties of pyrrole, furan and thiophene molecules. Okay. Next one is the okay. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే కంపారిటివ్ స్టడీలో చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రియాక్షన్ విత్ యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సపోజ్ pyrrole molecule presence of mineral acids involved in polymerization reaction, then forms a trimer. Okay, so this is the pyrrole molecule. Similarly, furan also reacts with mineral acids involved in polymerization, form a black colored polymer molecule like this. The structure of polymer looks like this.
Right. So thiophene would not involve in reaction with mineral acids. Okay, it is inert with mineral acids. Okay, so uh, the substance when it reacts with mineral acids, it means it having some basic property because of nitrogen pyrrole molecule having lone pair of electrons and nitrogen atom. Therefore, it behaves like a Lewis base. Therefore, it reacts with mineral acids, similar to that of similar reason is applicable for furan also. So, furan having lone pair of electrons and oxygen atom. So, these are therefore furan molecule also behaves like a Lewis base. Okay. Next one. So, this is the another measurement for the reactivity of a furan and pyrrole molecules, diaphene molecule also. So, diaphene would not involved in reaction with mineral acid. So, furan forms trimer. Pyrrole forms trimer. Furan forms polymer. So, it means diaphene is less reactive. Pyrrole is moderate reactive. Furan is more reactive. This is the indication of reactivity. Next one. So, the pyrrole molecule also reacts with base. So then it forms a pyrrole anion. Okay. So pyrrole molecule reacts with acid as well as base. Okay. Furan will not react with base and ikkada kuda idi react with bases. So ఇక్కడ ఇది బేస్ తో రియాక్ట్ అయిందంటే ఇట్ షోస్ సమ్ ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఎనీ సబ్స్టెన్స్ విచ్ డొనేట్స్ H ప్లస్ ion to అదర్ స్పీసీస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ H ప్లస్ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ H ప్లస్ రిలీజ్ అవుతుంది. H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్ ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. This is nothing but a neutralization reactions. So in this reaction, the pyrrole molecule acts like an acid. Okay, ఇక్కడ acts like a base. So both properties, amphoteric properties చూపిస్తుందని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎందుకు వస్తుందంటే when compare the stability of pyrrolium anion is more stable than pyrrole molecule. ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఈజీగా మొబిలైజ్ అవుతుంది అంటే అరోమటైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి the stability of pyrrolium anion is more when compared with nitrogen atom. Therefore, it's a pyrrole molecule. Therefore, it loses H plus ion easily. Therefore, it behaves like an acid. Okay, this is about the acid-base reactions of pyrrole molecule. Reactions with mineral acids and bases. Okay, next one is the these three compounds mainly right. Right. So all the three compounds are anaromatic compounds. ఇక్కడ మనం స్ట్రక్చర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. So generally we know that all aromatic compounds participates in electrophilic substitution reactions. Okay, so in case of these three compounds, I can mention X for heteroatom. So we have in case of benzene molecule, this is it is also an aromatic compound. It involves in electrophilic substitution reaction.
the possibility is 1. Okay, so this is the first position. So electrophilic substitution. But in case of this 5-membered heterocyclic systems, so we have two possibilities. So this is the heteroatom, the first two directly attached carbons alpha alpha. For the convenience, for the sake of our convenience, I can mention alpha and alpha dash. Next carbon is the beta carbon and beta dash. So we have different carbon atoms having different electron densities. Therefore, we can get different kind of products. Okay, so 1, 2, 3, 4, and 5. So 2 and second and fifth positions are similar. That is alpha. Third and fourth positions are different. So, sorry, same. This is mentioned like beta positions. So we have two possibilities: alpha substitution as well as beta substitution. So which position is favorable for electrophilic substitution reactions? Suppose this is the electrophile. Okay, so we have two possibilities. I can show like this. This is the, suppose the pi system moves here, third position, and the possibility second position. This pi system moves towards second carbon atom, so it gets negative charge. So electron densile carbon atom, here this position is the electron densile carbon atom. So electrophile whenever attacks on this third carbon will get pre-substituted. Okay, position 3. Substitution on position 3. Next one, suppose the electrophile attacks on this position, so we'll get 2 substituted product. So which is more favorable position based on stability of the stability of an intermediate? Suppose electrophile attacks on this position. Electrophile X is there. This is the okay. Right. Suppose electrophile attacks on third position. One possibility. Electrophile attacks on second position. Another possibility. So the electron density is more on third carbon atoms. Then only electrophile attacks on this position. So the second position is positive. Here third position is the positive charge. Okay. So this carbocation stabilized by resonance. Okay. ఇక్కడ ఏమైంది, lone pair of electrons on heteroatom localized towards electron deficient carbon atom, then we'll get this kind of resonating structures. But in case of second two substituted heterocyclic system, so here also delocalization takes place. This is the X, this one is the electrophile, double bond here, positive charge on second position. Okay, then the lone pair of electrons on heteroatom, whether it is nitrogen or oxygen or hydrosulfur atom, so then these lone pair of electron delocalization towards electron deficient carbon atom will get another resonating structure, double bond electrophile. Okay, we have where the electrophile attacks on third position, the unstable carbocation stabilized by resonance will get two resonating structures. Whereas the electrophile attacks on second position will get 3 resonating structures. ఇక్కడ మనకి కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా, చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు. ఏంటంటే ఎక్కువ రెజోనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటే అది మోర్ స్టేబుల్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా బీటా ఉన్నప్పుడు అంటే సెకండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్, దీస్ 2 are identical positions. Therefore second position electrophilic substitution on
2 or fifth position, second or fifth position, or alpha position is more favorable. This is the less favorable. Okay, now suppose this is the molecule X. One substituent is there, then this is further involved in electrophilic substitution reaction, then go for fifth position. This is corresponding to alpha. Suppose this heterocyclic system with two substituted second and fifth position, then only go for third position. Electrophilic substitution reaction takes place on third position. Okay. So pyrrole, furan, thiophene molecules are involved in electrophilic substitution reactions. Okay, because these three are aromatic compounds. All aromatic compounds favorite reaction is electrophilic substitution reaction, more favorable reaction. So the electrophilic substitution reaction, we have two possibilities, second and third position. So second position is more favorable when compared with third position because of the forming intermediate stabilized by resonance. When the electrophile attacks on second position, we'll get three resonating structure. In case of the electrophile attacks on third position, we'll get only two resonating structures. The more number of resonating structures has more stability. Okay, therefore the electrophilic substitution is favorable towards second position. Right. Next one is the okay. Right. Okay. General electrophilic substitution reactions are nitration reaction, then sulfonation reaction, then halogenation reaction. It means chlorination, bromination. So these are the general reactions. Okay. Next one, Riemann-Trimer reaction is also most important one for 5-membered heterocyclic systems. So here, so nitration. What are the nitrating reagents? Generally, we have to use nitric acid, concentrated nitric acid, plus sulfuric acid. Okay, this is the nitration mixture. In case of sulfonation, we have to use sulfuric acid. For halogenation reactions or alkylation reactions. So halogenation means halogen in presence of Lewis acid, AlCl3 or AlBr3, etc. SnCl2. Next, in case of alkylation reactions, Rx in presence of Lewis acids like AlCl3, okay, FeCl3. So this is the common reagents for electrophilic substitution reactions. But in case of pyrrole furan molecules, so these are the acids. So what will happen in presence of acids? So already we have discussed, that is in presence of mineral acids or acids, the pyrrole reaction involved in polymerization and forms trimer. In case of furan molecule involved in polymerization reaction, its final ultimate product is polymer reaction. And instead of nitration, these two compounds involved in polymerization reaction. Okay, మనం ఏమనుకుంటున్నాం, నైట్రేషన్, సల్ఫోనేషన్, హాలోజినేషన్, ఆల్కైలేషన్ అనుకుంటున్నాం కదా. ఇది జరగకుండా మనకి ఏమవుతుంది, పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ బిఫోర్ ద నైట్రేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి రియేజెంట్స్ మారితే రియాక్షన్ రాదు. ఓకే, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద రియేజెంట్ produces NO2 plus for nitration reaction. Okay, sulfur trioxide neutral electrophile for sulfonation reaction, chlorocation or aluminum cation for halogenation reaction, alkyl or acyl carbocation for alkyl or acylation reactions without generating H plus ion. So we can select that, such kind of reagents. So we can use, instead of nitration mixture, we can use
acetyl nitrate CH3CO2 and the best reagent. This is the best reagent for mm, nitration reaction. Next one is the sulfur trioxide in presence of pyridine. Okay, this is the best reagent for sulfonation reaction. Next one, the indirect SO2 Cl2. This is the best reagent, or Cl2 in phosphorus. Okay. Next one, alkylation is it is very difficult. General alkylation takes place on nitrogen atom in pyrrole molecule. This is the difficult reaction. We can follow the indirect process. So for these reactions, for nitration reaction, the reagent is acetyl nitrite. Sulfonation reaction, sulfur trioxide in pyridine molecule. Halogenation reaction, thionyl chloride or chlorine in presence of red phosphorus. Okay. Suppose by these reactions, we'll get two substituted. Two is the more favorable position. 2 nitro pyrrole molecule and 2 and 5 nitropyrrole molecules. In case of sulfonation reactions, first we get second position, then go for another positions. Thiophene molecule, the nitration, sulfonation, and halogenation reactions are takes place by normal conditions, generally nitration mixture or sulfuric acid or chlorine in Lewis, halogen in the presence of Lewis acid will get electrophilic substitution reaction. So it behaves like normal benzene. Okay, right. So in case of halogenation reaction, we'll get over halogenation takes place in furan molecule. We'll get tetra halo product also. So for the controlling of this reaction, we can follow some drastic conditions. In presence of low temperature, we'll get appropriate electrophilic substitute products. Okay, this is about the halogenation reaction, the electrophilic substitution reaction. Next one, we'll go for oxidation and reduction reactions, simple reactions. Right. Okay. Right. Simple reactions. Suppose this is the pyrrole molecule, furan molecule, and thiophene molecule. Okay. So suppose here sodium ethyl alcohol or zinc ethyl alcohol acetic acid will get pyrrolidine molecule. Okay, so sorry. So ikkada hydrogen added is nothing but a reduction reaction. In presence of sodium and ethyl alcohol, we will get tetrahydropyrrole molecule, that is known as pyrrolidine molecules. So in case of furan molecule, catalytic hydrogenation, nickel or platinum will get tetrahydrofuran molecules. Next one, in case of thiophene molecule, sodium and liquid ammonia will get partial reduction, involved in partial reduction, and get dihydrothiophene molecules. Okay, this is the another evidence for reactivity, strength of reactivity of the substrate molecules. Suppose we have to use zinc in acetic acid, partial reduction will take place and forms different kind of
different type of products. So one pyrrolene, uh, uh, one, two pyrrolene, and three pyrrolenes. Suppose in case of furan molecule, suppose we have to use platinum and acetic acid. We'll get the cyclization will destroyed when takes place and forms butanol. Butanol is the cyclic structure will be cleaved, then forms butanol molecule. In case of thiophene molecule, nickel in presence of pyridine, so we'll get butane and butane plus nickel sulfate. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు. ఇది ఇంతకుముందు సిఎస్ఆర్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఈ రియేజెంట్స్ మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇవి రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ సింపుల్ కనబడుతున్నా కానీ ఇళ్ళకెళ్ళ క్వశ్చన్ పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద రిడక్షన్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ పిరోల్ తీసుకోండి, ఫ్యూరాన్ మాలిక్యూల్ అండ్ థయోఫిన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ లో CrO3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ 2 oxygen molecules binded at second and fifth position. So the nomenclature of molecule is pyrrole 2,5 divots. Okay, we'll get 2,5 pyrrole divot. Okay, next one is the suppose furan on aerial oxidation at gala mandichinam anukondi, then we'll get a bridged form. Peroxy type of bond is there. So then a bridged peroxy adduct antaru, bridged peroxy adduct. Next one methanol, methanol in presence of air. మిథనాల్ సమక్షంలో మనం మండించినాం అనుకోండి, మండిస్తే ఇట్ గెట్ లాక్టోన్ టైప్ ఆఫ్ products వచ్చేస్తారు. ఓకే, సపోజ్ దాని సేమ్ ప్రోడక్ట్ సేమ్ రియాక్షన్ takes place in presence of peroxides, butyl peroxides, will get a different kind of product. So O, 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 O and butyl, okay. Tertiary butyl, tertiary butyl looks like this. So we'll get different kind of different type of oxidation reactions. We'll get different kind of products. Suppose in case of thiophene molecule on aerial oxidation, the oxidation will take place on sulfur molecule because it having empty d orbital. Therefore, the oxygen atom binded with sulfur atom. This is about the, this is known as sulfolate. This is known as sulfolates. Okay, this is about the oxidation reactions. So reduction and oxidation reactions are most important for examination orientations, entrance examination orientations. This is for preparation and chemical and physical properties of pyrrole furan thiophene. Next one is the comparative study. Comparative study of pyrrole furan thiophene. Continue చేద్దామమ్మా. Let I continue it. సార్ స్టాప్ చేయండి సార్. Okay. Okay, okay. Okay, Babu.
in next class we will discuss comparative study of five-membered heterocyclic system and pyridine molecule. So మనం క్లాస్ ఇక్కడ కాపిద్దాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. ఫాలో అవుతున్నారా ఇది? ఆర్ యు ఫాలోడ్? ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సార్